Hebu nikuletee street boys watano hapa, Jeff. Watano hapa na malaya wawili kutoka hapa kwa Inange. Utafanya nini? Si utatoroka? Utoroka. Yeah, uniachie hii kazi ya kutangaza. Yeah, na wewe udili na hiyo watu. Watu wananiangaliaga. Mimi I have a spirit of Dedan Kimathi. Mimi saa hizi ndio wakati hiyo spirit ya Kimathi. Usiona wakati nilienda huko kwa Kimathi. Na nikakuta kamati imekaa hapo. Ile kamati ya Central Province. Yeah. Nikaenda hapo nikakaa chini. Jeff, it was very dangerous. Mimi nilienda nikajitangaza. Nikasema mimi nitakuja na baba. Na watu walikuwa nasema hakuna baba. Baba is a human being. He is my party leader. Na unajua chairman wetu wa Azimio ni Uhuru Kenyatta. Unaweza achilia shamba ya Uhuru Kenyatta ianze kuharibiwa na watu waanze kuchoma virusi zake. Sasa wakimaliza huko si watakuja kwangu. So mimi nilienda hapo kwa Dedan Kimathi. Nikaambia hawa viongozi wote, tayarisheni viti za kutosha. Mimi nitakuja na baba. Na nikikuja na baba na pia nitakuja na watoto wa Maumau. Hiyo ndio ilimaanisha, hiyo sauti nilisema hapo during the lamentation. Ndio ilifanya mimi nivamiwa. 10 houses, 200 soldiers. Jeff, hebu niambie na hesabu ngapi? Those are about 2,000 soldiers. Ndio nakwambia mtu mwenye alikuwa ananitafuta ananiletea bangi, Nakuru, house ya Nakuru, ananiletea bunduki, ananiletea bangi nyingine hapa, gunia. Huyu ni mtu ambaye anashika anaweka vitu kwa gari, anasema pelekea Maina na mshike peleka kotini. Shika hii pelekea cocaine Maina, peleka kotini. That's a very powerful person. Na walikushika? Siku ya kwanza hawakunishika. Yeah, hawakunishika hiyo siku. Hata wakati walikuja na bangi na nini hawakunishika. Walishika hizo vitu. Sasa ninauliza swali, kama walikuja na wakashika vitu na wakavunja nyumba, nani aliona? By the way, ni akina nani hawa? Hawa ni maaskari wa viongozi wa watu. Wale wanaonekana ni wapinzani wangu sana. Wao ndio wanatumwa, wanapangwa. Wanatoka hapa Central tu. Ninawajua. Unawajua? All of them. Now, before you were mentioning wale walienda Northlands, you said there's some central leaders involved. Yes. Ni akina nani hao? Hawa leaders wanajijua. Hata wewe Jeff unawajua. Wote. Si wanakujanga hapa kujitangaza. Si hii television yako ndio ilikuwa inatusema ati ilikuwa inapasa hiyo message. Wakati wanapiga kelele hapo wanasema tutavamia shamba ya Uhuru Kenyatta, before they did the action. Huku uweze kuwajua hata wewe. Mimi sina haja ya kuwataja hapa, lakini hii TV yako inajua hii mambo yote kwa sababu iko na hiyo documentation. Hata wewe Jeff ndio ungekuwa ukiniambia hii watu ni kina gani? Kina nani? Maana hata nimekuta uko na picha yangu hapa. You know them? Yes. Yeah, they are very senior. Walipanga vizuri. Mimi nawajua wote. Lakini sasa sitaki I don't want to put salt on that wood. Yes. Nataka sasa peace and reconciliation. Maana sasa mimi nilikuwa field marshal hiyo wakati. And once a soldier, always a soldier. Hapa kwetu Katanga historia hakujawahi kuwa na vurugu yoyote ya kisiasa. Na leo tumeona hapa wale ambao wabunge ambao walisimama wakang'atua Rigathi Gachagua ambao wanashikilia Ruto. Wamekuja siku ile hapa kanisani na wakaanza vurugu. Wamekuja na vijana wao na pia wakaita polisi ili polisi iwazuie ama iprotect wao vijana kama wanafanya uharibifu. Pili, kama viongozi, revenge yetu tunaachia Mungu. Kwa sababu sisi tunafanya kazi yetu kwenye wananchi na kama tunakosea wananchi wanatukosoa, lakini kwa sababu wao wamekosa kitu inaitwa hope ya uongozi katika mlima, ndio sasa wameresort mambo ya vita. Na niseme namna hii ni ujinga tupu, kwa sababu unapiga mwenzako kiongozi ukimuuliza nini? Wewe unasimama kiti ya women rep, huyu Kifaya ama huyu Gishofe haisimama kiti ya women rep. Yeye ni mwanaume, yeye hataki kiti ya MCA. Vita ni ya nini? Najua rais anakuja hapa wiki ijayo, na kama anakuja wiki ijayo
imesemekana sisi kama viongozi ambao tunaongea sana tunyamazishwe na kutishwa na kudhurutishwa na kudhurubiwa. Lakini tumesema tutaongea hata watuue, watuvunje miguu, hata wakivunja magari yetu ni sawa tu. Mungu yuko bado kwa kiti. Na tunasema namna hii. Ile kama walikuwa wanatupiga ili tunyamaze tuseme mambo ya barabara ambayo Ruto mwenyewe wakaja alikuja hapa mwaka uliopita, mwaka wa Septemba, akasema barabara ya Wandoi kwenda pale Kirwara Diara, na barabara ya Kirwara kwenda Kegio, kwenda Jogoo, na barabara ya kutoka Kirwara kwenda pale kwa Kimemu, na barabara ya Katanga Gaos kwenda Nagara, na barabara ya kutoka pale panaitwa Gekenge kwenda Kihumbwini. Zote alisema ametahakikisha ya kwamba atazijenga, na yeye akaambia wananchi, ni mimi mwenyewe nisimkumbushe tena. Akasema hiyo ni deni yake kwa watu wa Katanga. Na kama hiyo ndio kitu ambayo inawasumbua, niwaambie namna hii, barabara si ya sisi viongozi, barabara ni ya wananchi ambao walimpatia kura 87%. Na kwa hivyo kama kuna kitu ambayo inaitwa deni si yangu ama Nyoto ama Kifaya ama Geshofe kama viongozi. Deni ni ya wananchi ambao walimpatia kura na ambao pia 2027 atakuja kuomba kura. Mlima hakuja kuwa na vita ya siasa hata siku moja. Lakini baada ya hii chama yangu ambao mimi mwenyewe niliunda ya UDA kuja na ODM, ndio wanakuja na vijana, wanaanza kupiga wananchi. Nasema namna hii, wale watu mnapiga ni wale wanapatia kura. Juzi sisi tumedhurubiwa, tumetolewa viti ya bunge. Juzi walitoa Rigathi Gachagua katika uongozi. Juzi tukienda mazishi tunatumiwa vijana wa kutupiga. Juzi tulikuwa pale Nyeri tukatumiwa vijana wa kutupiga. The other day tukakuwa pale Lemuru. The other day jana tulikuwa kule Naivasha tukatumiwa askari kama 100 watupige. Tusema namna hii, kama mambo ya uongozi ama kitu ambayo inaitwa ideas of ruling imeisha, ndio watu wana resort kwa kitu ambacho tunaita primitive ways of doing things, mambo ya kuleta vurugu ili tusiongee ukweli. Na nimeona hata leo tumeambiwa tusiongee hii, tusiongee ile, lakini kitu ni moja, wananchi wanagojea ile mambo yote hii serikali ilisema itafanya. Sisi kazi yetu ni kuambia wananchi hiyo mambo ikifanyika imefanywa. If the intention was to silence me, unfortunately they have dialed the wrong number. For I will never tire of fighting for the rights of the people of this republic, no matter what it costs. Asanteni sana na karibuni sana. Kwa majina yangu naitwa Kip Zakari. Kenya, mambo ni mengi sana, muda ni mchache, na kama ni mara yako ya kwanza kabisa kufika hapa siku ya leo, mtazamaji mwenzangu, na kuomba uweze kusubscribe, like and share. Inapoenda kuwekea video kama hizi za kisiasa, unakuwa kwanza kabisa kupopin na kupata uhondo wa siasa zetu nchini Kenya, Afrika na dunia nzima, bila kuegemea side yote, ukabila, siasa wala dini. I've called you here this afternoon to respond to an issue that has been exercising the minds of many Kenyans, and also to put the record straight. This is as a result of the address by the President of the Republic of Kenya, William Ruto, on the evening of 31st of March at State Lodge, Sagana, in which, among other things, he stated that I absconded duty, and therefore that is the reason why he sent me packing. So here is my response. I did not abscond. Ruto fired me over my stand on abductions and extrajudicial killings. Ladies and gentlemen, and fellow Kenyans, the President, in a televised interview on the night of 31st of March 2025 at Sagana State Lodge, stated that I was relieved of my duties for failing to attend cabinet meetings
and I wish to respond as follows. It will be recalled that on the 12th of January this year, I issued a press statement in which I condemned the rampant abductions and extrajudicial killings that had been going on in the country. And in that statement, I called upon the government to rise to the occasion and release all those who are held in captivity and bring to book the perpetrators. Subsequent to that statement, I was challenged, as many Kenyans would recall, to go and record a statement with the DCIO Kilimani because, in their own words, the matter was under active investigations. In obedience to that challenge, on the 14th of January this year, I recorded a comprehensive statement at the DCIO Kilimani. In that statement, I raised many fundamental issues as to how, among others, my son had been abducted and later released at the intervention of the president. This elicited calls for my resignation or sacking, including from several cabinet members and leaders from both houses of parliament. There have been, for the record, this year, 3 cabinet meetings to date. The first one being on the 21st of January at Kakamega State Launch. As usual, I received the invitation to attend the cabinet meeting, as well as the agenda of the cabinet meeting. After going through that agenda list, I realized that there was no agenda touching on the question of abductions and extrajudicial killings. Yet even, as we all know, even the president himself, on the 27th of December last year, at a public rally in Homa Bay, when challenged about that issue, he pledged to put an end to abductions. I therefore felt in good conscience that it would not be fitting for me to attend a cabinet meeting that did not address such a monumental issue that goes to the core of our constitutional basis and the rule of law. Additionally, I felt that for cabinet to meet and not discuss this issue would be either too insensitive or would be seen to be complicit in those heinous activities. In the circumstances, I decided to write to the president through the secretaries of the cabinet, drawing his attention to these issues and requesting him to excuse my non-attendance for those reasons. Ladies and gentlemen, I will be supplying you with a copy of that letter detailing what I stated to the president. The information I have to date is that the secretary of the cabinet did deliver the letter to the president, but no response. The next cabinet meeting was a special one called on the 11th of February 2025, and I received both the invitation and the agenda of the meeting. Like in the first instance, I went through the agenda and found that the issues of abductions and extrajudicial killings were still not listed. I again wrote to the president directly this time, drawing his attention to my earlier letter dated 20th of January this year, and stated that I found it untenable for the highest decision-making body of the state to continue sweeping the matter of abductions and extrajudicial killings under the carpet. I stated therein that I would not attend any other cabinet meetings until the issues of abductions and extrajudicial killings were listed as an agenda for discussion, debate, and resolution on the way forward. This is because, ladies and gentlemen, apart from the fact that I was personally affected, there are several Kenyan families, friends, and relatives
of Kenyan youth who still are missing. Others have been found dead, and others released after undergoing a lot of torment. The third cabinet meeting took place on the 11th of March 2025 at State House, Nairobi. And like in the other two, I had been invited and sent the agenda for the day. The item on abductions and extrajudicial killings was still missing on the agenda. Once again, I wrote directly to the President in a letter dated 10th of March, again referring to the previous two letters and reiterating my position. And I did beseech the President this time around to direct that the vexing issue of abductions and extrajudicial killings in our country be prioritized and placed on the agenda for any future cabinet meetings. Ladies and gentlemen, to date, the President has never acknowledged receipt nor responded to any of my letters, clearly thereby indicating that the matter of abductions and extrajudicial killings is not worthy of his attention or that of the cabinet. After each cabinet meeting, as you all know, we, and I in particular, regularly receive, without failure, a dispatch from the cabinet indicating all the matters that have been discussed and the decisions thereof, but the matter of abductions and extrajudicial killings has never been discussed. I was therefore, like many Kenyans, was surprised to hear the President on live television on the evening of the 31st of March, stating that the issue had been discussed in cabinet and had been resolved. Since my reasons for not attending cabinet are clearly stated in the letters that I have referred to, the inference one draws from my sacking is that raising the issue of abductions and extrajudicial killings must be terribly annoying to the President. It is no wonder that those closest to the President have variously been in different fora calling for my resignation and or sacking. From what I've stated above, it is clear that what the President has said about my not attending cabinet meetings is untrue and perhaps confirms what we have been seeing on social media, where many Kenyans are overwhelmingly doubting anything that the President says. Asanteni sana na karibuni sana. Kwa majina yangu naitwa Zakari. Kenya mambo ni mengi sana, muda ni mchache, na kama ni mara yako ya kwanza kabisa kufika hapa siku ya leo, mtazamaji mwenzangu, na kuomba uweze kusubscribe, like and share. Inapoenda kuwekea video kama hizi za kisiasa, unakuwa kwanza kabisa kupopin na kupata uhondo wa siasa zetu nchini Kenya, Afrika na dunia nzima, bila kuegemea side yote, ukabila, siasa wala dini.